En Beirut, capital Líbano, el día empezó. Como cualquier otro. La ciudad bulliada. Vida. Hacia las 3:30 de la tarde. Combatión de Gisola lo vibroel. Buscapersonas. En la diminuta pantalla. Aparición. Mensaje extraño. Pulso en botón YL. Aparato explodo en sus manos. Al principio pareció un accident. Simple fallo técnico. Pero en cuestión de minutos luego de horas, las mismas. Explosions se repitieron por duel. Pace. Un buscapersonas, luego de quienes. Después cientos convertidos en trampas. Mortals para sus propios dueños. El pánico se extendió con rapidez. Los hospitals se llenaron de heridos y el número de víctimas creció a un ritmo alarmante. Quedó claro muy pronto no era casualidad, era un ataque coordinado contra los combatientes de Hezbolá. Las investigations apuntaron al Mossad, la Agencia de Inteligencia de Israel como orden de la operación, levianos, preparándola, y surgió la pregunta clave, ¿cómo lograron infiltrarse en la cadena de suministro y convertir dispositivos de uso cotidiano en armas contra sus usuarios? Con esta operación, Israel haces golpe devastador a Hezbolá, su enemigo más peligroso. Ahora vamos a contar paso a paso cómo se puso en marca el plan y cómo se desarrolló aquel día de explosions. Pero antes de explicar cómo el Mossad llevó a cabo esa audaz operación de buscapersonas explosivos, preguntate esto, ¿por qué Israel decidió actuar tan duramente contra Hezbolá dirigido en 2024 por Hassan Nasrallah? Hezbolá un enemigo antiguo y implacable de Israel desde su formación en 1982. Este movimiento chiita declaró un objetivo brutal, la destrucción de Israel. Sus líderes hablaron abiertamente por al país del mapa y obligar a los supervivientes a volver a Alemania o a donde vinieron para los radicals. Eso era libre Palestina. Pero Hezbollah no era solo un grupo de fanáticos contaba con un patrocinador estatal Irán. Según estimations de Estados Unidos, Irán aportaba hasta 700 millones de dólares al año. Syria también suministró dinero y armas. Con ese respaldo, Hezbollah se convirtió en un estado paralelo dentro del Líbano. Diputados en el Parlamento, su propia cadena almana, escuelas, hospitals y sobre todo una potente rama armada. En 2024 se estimaba que tenía cerca de 100,000 combatientes más que el ejército libanés regular. And un enemigo así, Israel vio pocas options para negociar durante décadas en la del Mossad se desarrollaron planes para neutralizar a Hezbollah y sus líderes. Hoy muchos países califican a la organización como terrorista. Las tensions estallaron tras el ataque de AAS el 7 de octubre de 2023. Al día siguiente, Hezbollah abrió un segundo frente desde territorio libanés. Al año siguiente lanzaron aproximadamente 1,900 cohetes contra Israel. El norte del país vivió bajo amenaza constante. Decenas de pueblos fueron evacuados y más de 60,000 personas abandonaron sus hogares. Hezbollah atacó barrios civiles, infraestructuras y objetivos militares. Israel lucaba contra armas en Gaza y al mismo tiempo repelia ataques sostenidos desde el norte. Así que casi un año después, en septiembre de 2024, el Mossad ejecutó una de sus misiones más atrevidas. El objetivo principal
Decapitar y debilitar a uno de los enemigos más peligrosos de Israel. La gran pregunta sigue siendo, ¿cómo lograron introducir explosivos dentro de buscapersonas y hacer que los combatientes leveren esos dispositivos? En esos bolsillos, hoy mucha gente ya no recuerda que son buscapersonas. En los años 90 eran pequeño receptor de bolsillo para mensajes cortos. No llamaba, no grababa. Video, solo recibía. Alguien en un centro enviaba un texto por radio y2. Notabas un pedido y veías unas pocas líneas en la pantalla. Avisos era solo un número para devolver la llamada. Otras un código. Era un enlace. Unidirectional, sin micrófono, sin cámara, sin GPS tenía ventajas casi. Nada que filtrar. La batería duraba semanas, era barato, sencillo y funcionaba donde el teléfono fallaba. Por eso siguen usándose en hospitals. Tras el 7 de octubre de 2023, Hassan Nasrallah impuso el secreto total. Un teléfono es un topo en el bolsillo. Geolocalization, metadatos, mensajería, copias en la nube. Todo eso puede interceptarse y usarse para atacar. En febrero de 2024 ordinó públicamente, no teléfonos, apagadlos, enterradlos, guardadlos, fue el mensaje. La prohibición afectó también a las familias, menos pantallas, menos huellas, digitales. ¿Qué vino después? Vuelta a lo antiguo, buscapersonas y radios. Sencillas. La lógica era sencilla. Si el dispositivo solo recibe, resulta más difícil localizarlo. Si la red es simple, cuesta más hackerla. YSI la batería dura un mes. No hay que salir a recargar. Estos aparatos no navegan por Internet ni generan notifications. Parecía la solución perfecta, discreta, fiable y económica. Para la primavera de 2024, los buscapersonas así habían extendido códigos cortos, emissions, grupeos, ruido digital mínimo. La idea tenía sentido. Cuidar los smartphones. Quitaba la mayor vulnerabilidad. Pero, cuido un punto débil. Creer que simple. Era sinónimo de seguro. Como es vile. Después, esa confianza fue la trampa. El ataque con buscapersonas en septiembre de 2024 no fue improvisado. Fue el fruto de años de trabajo que arrancaron una década antes. Lo supimos hace poco en una entrevista para el programa 60 Minutos. Dos ex-officials del Mossad accedieron a revelar partes de la Historia con la cara cubierta y la voz distorsionada contaron cosas que fueron todo un bombazo. Por primera vez los implicados alzaron el telón. Uno de ellos, identificado en pantalla como Michael, dijo que no empezó con busca personas, sino con radios, tácticas aparentemente normales que los combatientes de Hezbolá lebanos, usando, pero dentro del portátiles, ingenieros israelíes escondieron pequeñas cargas explosivas. El equipo, por fuera inofensivo, se convirtió en arma en el momento oportuno. Los agents israelíes se infiltraron también en la cadena de suministro que Hezbolá compró. Más de 16,000 de esos aparatos. Piran, anos y los dispositivos quedaron latentes. Israel esperó el momento adecuado. Probó sistemas. Afinó la técnica y observó como el enemigo confiaba con las comunications. Reguladas. Fue una phase larga. Casi una década de preparación. Después cuando claro que el terreno cambiaba y las radios no siempre estaban con los
combatientes, para el contacto habitual, los militantes recurren cada vez más a los viejos buscapersonas, baratos, simples y con batería duradera. Entonces, el Mossad pasó a la phase siguiente, el objetivo de yo de ser un equipo aislado y se convirtió en un canal de comunicación masivo usado diario por sola. Así, una acumulación de inteligencia de 10 años sobre radios. Se transformó en la base para algo más. Ahora hacer instalar miles de buscapersonas de golpe. Cuando todo estuvo listo, idea afinada, dispositivos probados a grandes rasgos. Empezó la phase más delicada, lograr que el enemigo comprara exactamente lo que querías. Aquí no bastó un movimiento brillante, ese montó toda una realidad. Comercial falsa, empresas, pantalla, publicidad credible, vendedores de confianza y un intermediario que pasaba el producto de mano en mano. Todo funcionaba como una escena preparada. Los participantes contaron esto abiertamente en la entrevista de 60 minutos. Uno llamado Michael explicó de tal clave, no sabían que lo compraban de Israel, no era solo hablar de canales secretos, reconocieron que creó una red de intermediarios y apariencias legítimas para que nadie suspectara la inteligencia USO. Compañías pantalla difíciles de rastrear, hasta el patrocinio de Rio. Creemos un mundo de mentira, dijo otro. Gabriel, empresas, sobre empresas. Somos una productora global. Escribimos el guion. Dirigimos y producimos. En ese mundo, apareció una marca aparentemente conocida. Gold Apollo y traves de intermediarios el producto se vendió. Como si fuera un fabricante independiente, Gold Apollo no tenía ni idea de que trataba con el Mossad, dijo Gabriel. Con la misma lógica, el Mossad contrató a una vendedora conocida por Hezbolá, bajo ese nombre ganó confianza. Y los primeros lotes llegaron como regalos o mayores gratis o a precios atractivos para que nadie desconfiara. La vez y lanzan anuncios, falidos y puestos de demostración como hace cualquier fabricante serios. Robusto, resistant al polvo, impermeable, batería de larga duración. Y esa apariencia comercial servió a un solo propósito. Nadie esperaba una operación encubierta tras un language tan familiar. Según the New York Times user on empresas pantalla entre ellas, BAC Consulting y otras para ocultar la implicación de los servicios de inteligencia y enmascarar la cadena de suministro. El propio buscapersonas fue preparado. El elemento explosivo incorporó con cuidado en el pacto baterías unos 3G de explosivo PET, colocado para que controls habituals. Incluye una inspección por rayos X, no detector nada raro. El New York Times también informó que esas incrustaciones eran muy difíciles de detectar y que la carga podía pesar controls rutinarios. Por ejemplo, en aeropuertos, dijeron que probaron cargas en maniquís para calibrarlas. Error, aquí en sostavera. El aparato, minimizando el daño a terceros. Fuentes libanesas citadas por Sky News indicaron que Hezbolá unos 5,000 buscapersonas por separado. Israel dijo que a través de sus canales había vendido anteriormente más de 16,000 radios. Esas cifras convirtieron a buscapersonas y radios en un canal masivo de comunicaciones dentro de la organización. Una vez ganada la confianza y distribuidos los aparatos, solo quedaba esperar el momento de la
Activation. El día clave Lego el 17 de septiembre de 2024. Beirut Amnicio con tráfico. Tiendas abiertas y mercados ruidos en el sur de la capital. Pero a las 3:30 de la tarde to do cambio. Un combatiente. Gespolicencio vibre su buscapersonas. En la diminuta pantalla aparición. Mensaje extraño. Pulso para borrarlo y. En ese instant el aparato explodó. Al principio pareció un accident, pero en minutos empezó a repetirse por duel. Líbano. Buscapersonas inquiridos. Masivamente por Hezbolá estaban uno. Tras otro en Beirut, en el Valle de la Beca, en el sur e incluso en Siria, en zonas de Damasco, todo comenzó como un mensaje normal. Alguien escribió en el sistema y la señal se extendió. Los aparatos zumban y mostraban en pantalla nuevo mensaje. Para los dueños. Era rutinario, pero dentro estaba la trampa. Los dispositivos habían sido modificados. La señal inocua se volvió detonator y la pantalla disparada. Al entenderlo, el aparato explotaba en las manos. Algunos recibieron un pedido agudo seguido de tien un mensaje importante. Había que pulsar dos botones. A la vez, asegurando que el dispositivo quedara en las manos al detonar. Incluso, según informes el embajador iraní en el Líbano, Moktava Mani, resultó herido cuando su buscapersonas. Estalo así, las explosions continuaron. Casi media hora en olitas. El pánico se extendió. La gente tiraba los aparatos la calle, while los hospitals se colapsaban. Más de 150 centros reportaron una avalancha de heridos. El Ministerio de Salud pidió descargar los dispositivos y movilizó personal médico para una emergencia nacional. Para Hezbolá fue un golpe sin precedentes. El sistema de comunicación que crean seguro frente a los teléfonos se derrumbó en minutos. Lo que debía protegerlos del espionaje israelí se convirtió en arma de destrucción, aunque en las primeras horas nadie se atribuyó el ataque. Para muchos la respuesta era obvia. El Mossad estaba detrás. Los servicios de inteligencia israelíes llevaban años preparándolo y el 17 de septiembre lo pusieron en marcha. El 18 de septiembre de 2024, justo 24 horas después del primer golpe, luego la segunda ola, si el día anterior habían instalado los buscapersonas, esta vez fueron las radios, hacia las 5 de la tarde, casi al mismo tiempo, en distintas zonas del Líbano comenzaron nuevas explosions. Los aparatos reventaron en Beirut, en el sur del país, y en el Valle de la Beca. Pronto quedó claro, no eran fallos técnicos, sino parte de una operación planificada por fases. Las consecuencias fueron graves. Varios edificios se incendiaron, coches y motocicletas ardieron y los bomberos registraron más de 70 incidents, desde pequeños talleres hasta un almacén de baterías, incluso durante funerales por miembros de Hezbolá muertos el día anterior. Nuevas explosions sacudaron el lugar. El mensaje era evidente. El enemigo no les daba respiro y desmontaba su red de comunicaciones paso a paso. Un hecho preocupante ocurrió cerca de la Universidad Americana de Beirut. Se jaló un dispositivo en una ambulancia. El ejército libanés tuvo que detonar la carga en el acto mientras simpatizantes de Hezbolá bloqueaban a los periodistas. La Cruz Roja libanesa desplegó unas 30 ambulancias. Lo importante era que la red de comunicaciones seguía colapsando.
en tiempo real, los aparatos que explotaban eran radios portátiles, en especial el modelo ICOM en secump 82, muy usado por los combatientes. Más tard, el fabricante Japón declaró que ese modelo levaba años fuera de production y que las unidades en manos de Jasola eran falsifications. Esta misma noche, algunos medios informaron que no solo radios, sino también otros aparatos como escáneres biométricos de huellas habían explotado. No quedó claro si fueron manipulados de antemano o si incendiaron en la cadena de explosions. Al final del segundo día, Hezbolá estaba en pleno caos en communications con incendios, confusion entre sus filas e incluso enfrentamientos con cascos azules en Tiro. La operación israelí que había empezado con buscapersonas ya era una demolición a gran escala de la infraestructura de su enemigo. La operación con buscapersonas y radios fue una pesadilla para Hezbolá. Informes officials hablan de varias decenas de muertos y de miles de heridos. La mayoría eran combatientes, justo como pretendía el Mossad, un exigent identificado como Gabriel. En la entrevista de 60 minutos explicó la lógica. El objetivo no era solo matar ese murmurio, pero ese queda herido. Hay que ingresarlo, tratarlo, gastar recursos y esa gente se conviertan prueba viviente en todo el Líbano. Mejor no meterse con nosotros. Israel quería dejar una marca física y otra psicológica, un recordatorio diario del alcance de sus servicios de inteligencia. Incluso ese dijo que algunas detonations ocurrieron ante los ojos del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Estaba en un bunker con sus colaboradores cuando varios buscapersonas estallaron cerca. Rumores afirman que Nasrallah vio a sus hombres caer por la onda de choque. 2 días después, Nasrallah, famoso por sus discursos incendiarios, pronunció un mensaje inusualmente contenido y pleno, quienes lo escucharon notaron el cambio. Al instante, se miraba sus ojos y estaba vencido, dijo Gabriel. Sus propios combatientes vieron a un hombre quebrado. Fue un punto de inflexión en la guerra. La operación salió casi perfecta. Los buscapersonas explotaban en manos de quienes los sostenían y dejaban indemnes a los transits, logrando un gol quirúrgico a las communications y la moral de Hezbolá. No, todo, sin embargo, fue según lo previsto, según medios turcos. El Servicio de Inteligencia de Turquía interceptó días después un segundo envío en un punto de transferencia del aeropuerto de Estambul. Se requisaron 1,300 buscapersonas y 700 cargadores destinados al Líbano. Los inspectors hallaron explosivos y líquidos altamente inflamables ocultos en la carga. Al detener ese envío, se ha habido una nueva oleada de detonations y más víctimas. Tras la ola de explosions de buscapersonas y radios, la situación escaló rápidamente. Israel lanzó intensos bombardeos sobre objetivos en todo el Líbano. El punto máximo llegó el 27 de septiembre de 2024, cuando la Fuerza Aérea Israelí atacó un centro de mando subterráneo en el barrio de Tajia y mató a Hassan Nasrallah. La muerte del líder de Hezbollah fue un giro decisivo. 2 meses después, ambas partes aceptaron un alto el fuego, aunque con choques esporádicos. Aún así, Hezbollah no fue destruido por completo.
Como admitio. Gabriel en su entrevista, la respuesta a. Si cuedo rodo del todo era no. La operación golpeó su cadena de mando. Mino la moral y obligó a pedir tregua. Pero la estructura sobrevivió en parte. Intento reorganizarse. Con todo, Israel alcanzó gran parte de sus objetivos. Su peor enemigo quedó gravemente debilitado, pero el precio fue alto. Unas 4,000 personas resultaron heridas, sin saber cuántas eran realmente miembros de Hezbolá. Entre las víctimas, hubo civiles y simpatizantes menores sin peso militar. El mundo se dividió. Para unos fue una operación exitosa contra un enemigo mortal. Para otros un acto cruel cercano al terror. Un detalle revelator. En febrero de 2025, durante su visita a Estados Unidos, Benjamin Netanyahu regaló a Donald Trump un buscapersonas dorado conmemorativo. Según se informó, Trump respondió, fue una gran operación. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el fin justifica los medios? Compártelo en los comentarios. Suscríbete al canal. Why no olvides dar? Like our video.